Another fascinating pattern about Kerala elections is the revolving door for governments. In and out every election. Over the last 50 years, yes, 5 decades of elections, every party in power has been thrown out by the voters in the next election. Anti-incumbency to an extreme. Then this suddenly changed 50 years later in 2021. For the first time in 50 years, the LDF was re-elected to power. But interestingly, while there has been almost non-stop anti-incumbency for governments in power, there's also been pro-incumbency for individual MLAs. Even in 2016, when the UDF government was thrown out, as many as 71% of sitting MLAs who contested again were voted back. 71%. Voter anger against the government, but MLAs remain popular. This pro-incumbency for MLAs in Kerala is much higher than in other states of India, where only 50% of sitting MLAs are contesting again are voted back. We asked voters about this and other issues in these elections. For past 10 years, there is a lot of development in all sectors in Kerala. And even without the support from the central government, they are doing very good job. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മോദിയുടെ ഒരു ഫാൻസാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ആകണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാനുണ്ട്. The Marxist party headed by Pinarayi Vijayan, and it is a kind of autocracy. People are looking for change. They are very. കണ്ടിപ്പാ UDF വരുവേ. എന്താ 10 വർഷത്തെ ഭരണം ബോധിച്ചിരിക്കും. Change because nobody is liking to continue the same government always. That is one feature of democracy. So it is very necessary to change. Yeah. The change is necessary, very urgent. Madam, very change. Change is required. Okay. What about you? I also support that statement. Regarding election, I think this time most probably UDF is going to make a comeback. Because for last 10 years, LDF is in the regime, but due to so many issues, I think Congress is making a huge comeback. एक अभी जो लीडिंग पार्टी है ना, वो अभी चेंज होने वाला है. मतलब चेंज होने का मौका है. हम तो चेंज होने का दिल कर रहा है. मतलब अभी 10 साल से वो लोग कर रहा है, फिर भी वो लोग का मतलब फिर भी कंटिन्यूस वो लोग भी आता है तो हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है. ഞാൻ BJP ഞാൻ അതുകൊണ്ട് BJP ഇത്ര നാൾ അവർ ഭരിച്ചില്ലേ LDF പിന്നെ BJP ഭരിക്കട്ടെ കുറച്ച് നാൾ. कम्युनिस्ट पार्टी और आने वाला है. मतलब 10 साल से अच्छा ही किया है, कोई कमी नहीं है. പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ വരും, അത് ഉറപ്പാണ്. വീണ്ടും ഇനി 5 വർഷവും കൂടെ വരാൻ സാധ്യതയാണ്. இங்க பாலக்காடுலயா கேரளாலயேவா? Kerala LDF அவங்க தான் பினராயி தான். நீங்க பினராயி சப்போர்ட்டரா? நான் சப்போர்ட் இல்ல, நான் பினராயி தான். ஆனா அவங்க தான் வருவாங்கன்னு. யாரு வந்தாலும் சாதாரண மக்களுக்கு இதே போலത്തെ கண்டிஷன் தானே. கேஸ் இல்லை இது இல்லைன்னுள்ள ரொம்ப ப்ராப்ளம் தானே இருக்கு. அப்படிதான் இருக்கு. லாக்டவுனுக்கு போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி என்ன ஆகுன்னு தெரியல. First solar airport, first water metro. There are like a lot of first things are here. I'm very sure that our government is very far behind compared to the rest of the government, but there are much more possibilities that we can do with our capability and caliber. हमारा भी लड़का लोग वो सब बाहर गांव जाते हैं. क्यों चले जाते हैं? अपना केरला में ऐसे कुछ नौकरी का प्रॉब्लम होता है. भी मैं भी इधर नहीं है, बाहर गांव में जाते हैं. क्यों हम लोग अभी 10 साल से मैं बाहर गांव में बहुत कोशिश किया तो होता ही नहीं. കേരളത്തിൽ UDF ഭരിക്കും. எதனால LDF வேண்டாம்? LDF വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ല. ആകെ പട്ടിണിപ്പാടായി ജനങ്ങൾ മൊത്തം. അത് തന്നെ മെയിൻ കാര്യം. நாங்க நிறைய வெல்ஃபேர் பண்ணியிருக்கோம், பென்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா? അതൊക്കെ ഇപ്പം എത്ര പേര് ഇത്ര മാസം കൊടുക്കാത്തത്. ഇപ്പം ഈ അവസാന സമയത്ത് മാത്രം വന്നിട്ട് ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും. അല്ലാതെ ജനങ്ങൾ നിരയിക്കണമെന്ന് ആരെങ്കിലും അറിയണ്ട. ഇവർക്കൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചാൽ മതി. ജനങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഓരോ ആൾക്കാരുടെ കാര്യം. So, Dorab, explain that. Why is there so much anti-incumbency over 50 years? Just in, out. But sitting MLAs get re-elected 71% of the time. This contradiction between voters not liking the governments but liking their local MLA. I think while it's called a communist government, both the governments govern in a fairly similar way. So give the next guy a chance, this guy a chance. It's actually almost become a tradition. There was no logical reason for it. But become a tradition until Mr. Pinarayi Vijayan
broke that tradition. Yeah. But there is no logic to it. It's just people move, and I think MLAs also here stick around for very long. They don't move. So if they're nominated, don't forget, 71% means 29% lose. They get new MLAs too. So there is a core of old MLAs who never seem to retire, and then a certain number of new ones. The old ones often are related to Christian dominations, to Muslim areas, to Hindu castes. So they are depend upon their caste religion votes. So they are unlikely to lose. So Baj, in terms of this revolving door, I mean, we don't see it in other states. It's just such a pattern here. It's changed this time after 50 years. Is it going to happen again? When we were talking to Congress leaders, they said the reason that in 2021 the CPM came back, one was because they handled COVID well, but the other was that they were not strong enough on the ground. They don't have a good cadre and things, and during COVID campaigning and etc. was much more restricted, so it was much easier for the CPM left front to mobilize. So maybe 21 is an aberration and you will see a change because people here do want change.